Visos propagandos technikos paaiškintos per 11 minučių. Čia, man atrodo, bus sunkiausias video iš tos tematikos žiūrėti, bet čia, kaip paminėjom propagandą, tai pažiūrėsim, žiūrėjom apie politinės ideologijas, apie logikos klaidas, tai dabar apie propagandos technikas. Aš nežinau, ar aš netgi žinau daug propagandos technikų ar jų pavadinimų. Aš žinau, kaip veikia tam tikri dalykai, pavyzdžiui, sakyti, tiesiog užversti 100 melų, kad išvargintum tiesiog žmonės, arba kartuoti tą patį melą daug kartų, kol jisai tipo, kaip čia, pataps teisybė. Arba turbūt plačiausiai naudojamas, tai kur, iš tikrųjų dabar galvoju daug yra, bet pavadinimų nėra. Bet plačiausiai tas, ko norėjau sakyti, kur netgi šitam video paminėjau, kur tipo pasakai kažką teisybę, bet tada sujunginėjai ir panašiai ir dadedi melų ir tipo paslėpi tuos melus. Bet šiaip lemba yra labai daug tokių triukų. Tada pasakai dėl tiesos rusų pagrindinis. Jo, net tą paminėjo. Bet blemba, va čia klausimas, ką mes vadinsim propagandą, ką tiesiog, pavyzdžiui, kokia debatų strategija, tokia manipuliacinė labiau gal strategija. Nes techniškai tada propaganda labai platus, viskas atilptų. Ok, pažiūrim, apie ką kalbės. Agenda setting. It's the ability of the news to influence the importance placed on certain topics by public opinion, just by covering them frequently and prominently. Appeal to fear. Appeals to fear seek to build support by instilling anxiety and panic in the general population. Appeal to prejudice. Ok, čia labai trumpai taip, bet gerai, tai šitą agenda setting turbūt jau visi tą daro ir aš gal esu netiesiogiai apie tą kalbėjęs, kad jeigu tu ten žiūrėsi vieną kokį nors ir jie kalbės apie vieną dalyką, tu apie jį žinosi ir jeigu tik antraštės paskaitysi iš to vieno šaltinio, tu sudarysi vaizdą. Ok, čia yra taip, propagandos technika, galim sakyti. Ok. Aš tik vadinau mere exposure tą tokį. Just by covering them frequently and prominently. Appeal to fear. Appeals to fear seek to build support by instilling anxiety. Šitas visą laiką buvo. Į baimės apeliuoja ir Amerikoje, visur tą galim pažiūrėti. Yra kažkoks priešas, ko reikia bijoti. Tai čia migrantai atvaro, tai čia tik gėjai atvaro sunaikinti visko, tai ten rusas, tai tipo visą laiką yra baimė, tai čia neišvengiamai. Į emociją apeliuoti visą laiką yra naudinga, kai žmonės negali racionaliai vertinti dalyko, vertina, išsigando ir vertina šitaip, tai čia žinoma šitie. Anxiety and panic in the general population. Appeal to prejudice. Using prejudices to attach value or moral goodness to something. Inevitable victory. Invites those not already on the bandwagon to join those already on the road to certain victory. Those already, or at least partially, on the bandwagon are reassured that staying aboard is their best course of action. Join the crowd. This technique is used to convince the audience that Visa Lietuva mus palaiko. Bet čia gan plačiai bus ir čia greičiausiai viską galim rasti, žinoma, visur Lietuvoje ir pozicijoje, ir opozicijoje, žinai, tie tokie triukai. Čia kai kurie, net nežinau, tokie, ar galima vadinti propagandą, I guess galima, nes čia taip įvardina, bet čia tokie manipuliaciniai triukai tiesiog yra, nes, kaip jie visi sako, visa Lietuva palaiko, žinai, čia ateis galas, tu nori, kad prisijungtų prie tos visos Lietuvos ten, ar visos tautos, bet čia, nežinau, net nesąmoningai jie visi tą daro, aišku, nežinodami pavadinimų tų, bet tai yra propaganda, tarkim, arba kaip aš gal skaičiu, tiesiog manipuliaciniai triukai, kuriuos naudoja žmonės, kad savo tikslų pasiektų, kas iš esmės turbūt yra propaganda, jeigu labai plačiai apibūdinsim. That a program is an expression of an irresistible mass movement and that it is in their best interest to join. Beautiful people. This technique is usually used in advertising instead of politics. It's the type of propaganda that deals with famous people or depicts attractive, happy people. This suggests that if people buy a product or follow a certain ideology, they too will be happy or successful. Big lie. Ar šitą pas mus naudoja, čia jau kitas dalykas. Mano streame tai šitą nepanaudotumėm, nes mes čia neturim beautiful people. We ugly as fuck boys. The main belief behind this technique is that people will more easily fall victim to a big lie than to a small one. It could happen because others are at a loss for where to even begin to refute it. Classical conditioning. Everyone responds to classical conditioning, which is a behavioral procedure in which a natural stimulus is associated with a neutral stimulus enough times to create the same response by using just a neutral one. Cognitive dissonance.
It exploits people's desire to be consistent. For example, if an analyst finds that a certain group of people hate his candidate for senator but love actor A, he could use actor A's endorsement of their candidate to change people's minds. Plain folk. It attempts to convince the audience that the propagandist's positions reflect the common sense of the people. It is designed to win the confidence of the audience by communicating in the common manner and style of the target audience. A common example of this type of propaganda is a political figure, usually running for a placement in a backyard or shop doing daily routine things. Yep. Cult of personality. A cult Kai ten koks gražulis virtuviai koldūnus verda, žinai. Aš tos kaip jūs visi seni. of personality arises when an individual uses mass media to create an idealized and Čia Trumpas, aišku. Cult of personality kažkada buvo Hitleris, dabar Trumpas, bet čia labai aiškiai atpažįstama, žinoma. heroic public image, Rusijoje dabar Putinas, tas asmenybės kultas tikrai taip. often through unquestioning flattery and praise. The hero personality then advocates the positions that the propagandist desires to promote, demonizing the enemy, making individuals from the opposing side Tai irgi visi daro, Šitie yra tiesiog antžmogiai, visiškai nesuvokiamas, kaip čia žiaurumus daro, ten ir panašiai, jo visą laiką tą sako irgi. appear to be subhuman, worthless, or immoral. Demoralization. Ta beje dar ir apie rusus, kad rusas tai yra lygų blogis, iki tokio lygio, kad tu rusų kalbą kalbi, tave reikia iškastruoti, nes tu antžmogis esi, ne tik iki tokio lygio, kai kurie dėjo, bet čia irgi grinai. desires to promote. Ja, mes apie tą kalbėjome, I guess. Making individuals from the opposing side appear to be subhuman, worthless, or immoral. Demoralization. Propaganda directed at an adversary to erode fighting spirit and encourage surrender or defection. Diktat. This technique hopes to simplify the decision-making process by using images and words to tell the audience exactly what action to take, eliminating any other possible choices. Disinformation. The creation or deletion of information from public records for the purpose of making a false record of an event or the actions of a person or organization, including faking photographs, videos, and sound recordings as well as printed documents. Divide and rule. It means gaining and maintaining. Dabar esi girdėjęs, kad Izraelį jau amerikiečiai ramina, kad jau per daug ten žudo muslimus, kad jie ramino tą nuo legit pos ne pirmos savaitės, tą jau darė. Tai aš nežinau, ar čia kažkas naujo dabar, ar toliau tas pats lygiai, I'm not sure. Maintaining power by breaking up larger concentrations of power into pieces that individually have less power than the one implementing the strategy, using euphemism. An euphemism is a generally innocuous word or expression used in place of one that may be found offensive or suggest something unpleasant. Euphoria. Using an appealing event that generates happiness to boost morale, such as a military parade with marching bands and patriotic messages, or making luxury items available. Fear, uncertainty, and doubt. Sometimes abbreviated as FUD, it's an attempt to influence public perception by disseminating negative and dubious false information designed to undermine the credibility of their beliefs. It could be considered a manifestation of the appeal to fear technique. Fire hose of falsehood. It's a propaganda technique in which a large number of messages are broadcast rapidly, repetitively, and continuously over multiple channels, such as news and social media, without regard for truth or consistency. Aš tą paminėjau, tai vadinas, I guess, turi pavadinimą Firehouse of Falsehood, kur tiesiog tiek daug melų sakai, kad, užpili tiesiog. Flag waving. It's an attempt to justify an action on the grounds that doing so will make one more patriotic or in some way benefit a group, country, or idea. Flack. Efforts to discredit or cast doubt on the prevailing assumptions. Foot in the door technique. Often used by recruiters and salesmen. For example, the perpetrator walks up to the victim and pins a flower or gives a small gift to the victim. The victim says thanks, and now they have incurred a psychological debt to the perpetrator. The person eventually asks for a larger favor. Framing. It happens when, in order to persuade a political audience of one side of an argument or another, the facts are presented through a rhetorical frame that shifts the individual's perception. Gish Gallop. Bet čia, blemba, čia legit, aš ką sakau, čia yra labai daug tokių, gal ne labai daug, bet gal ir labai daug, bet tokių čia labiau debatų, pavyzdžiui, triukai, manipuliaciniai triukai, retoriniai triukai. The person eventually asks for a larger favor. Framing. Pavyzdžiui, framinimas. Šitas konceptas, pavyzdžiui, debatuose, diskusijose labai gerai žinomas ir esminis, sakyčiau. Gaslightinimas, tas pats ir gišgelopinimas. When in order to persuade a political audience of one side of an argument or another, the facts are presented through a rhetorical frame that shifts the individual's perception. Gish Gallop.
Palauk, gaslighting praleido, ar? Through a rhetorical frame that shifts the individual's perception. Gish gal. Jo, gaslightingas jau praleido. Gaslightinimas iš esmės, kai tu neigi realybę. Kai žmogų pradedi, priverti dvejoti, kad jis, tiesiog išprotėjęs yra. Gišgelop tik iššokinėja nuo temos prie temos. Bet čia debatų strategijos realiai, aš nežinau, čia propaganda. I guess, gali tos triukus, nes šiandien galų galiai manipuliuoji vienu žmogum debatą, gali manipuliuoti tūkstančiais. Tas, pasirėmęs tais pačiais principais. Gallop. Bombarding a political opponent with obnoxiously complex questions in rapid fire during a debate to make the opponent appear to not know what they are talking about. Glittering generality. Glittering generalities are emotionally appealing words that are applied to a product or idea, but present no concrete argument or analysis. It has the intent of associating the product or idea with an already established feel-good value in the mind of the audience. They ask for approval without examination of the reason. Guilt by association. O šitas labai dažnai. Čia, sakyčiau, logikos klaida net, bet propagandos būdas, tipo, okay. This technique is used to persuade a target audience to disapprove of an action or idea by suggesting that the idea is popular among disliked groups. Half-truth. A half-truth is a deceptive statement that includes some element of truth. It comes in several forms. The statement might be partly true, the statement may be totally true, but only part of the whole truth, or it may utilize some deceptive element, such as improper punctuation. Information overload. When an entity floods a certain topic with an enormous amount of information in order to increase the difficulty of understanding an issue and effectively making decisions, it can have the same effect as secrecy. For the first time, I'll actually give you guys a solution to this technique, since the line between news and propaganda is maybe the blurriest it's ever been. Ground This News? solution is available thanks to our sponsor, Ground News, which is an app and website that let me while only Okay. next to political one side of the bubble. We think with your channel, you'll also be supporting and sponsoring today's video. Intentional vagueness. Saying something so vague as to be meaningless or open to multiple interpretations. In so doing, the vagueness distracts attention from legitimate concerns or questions. Labeling. Describing someone, something, or a group with a derogatory word or phrase. Aš nežinau, čia aišku, pavyzdžiui, labelinimas labai daug tą pasimti, tik aš jo nežinom pavadinimų gal, bet, landsbergistai, sisteminiai ir panašiai, žiauriai mėgsta lekstučiai ir visi tie uždėti tokius labelus. Iš esmės, visi kaip ir tą daro, nes šnekamoje kalboje, yra Labeling. patogiau bendrauti, kad tu gali apibūdinti, pavyzdžiui, Seime opozicija. Techniškai opozicija jau yra labelas. Bet jo, aš nežinau, čia jo propaganda, galim taip sakyti, bet visi labelina. Bet čia turbūt reiktų, čia apie kiekvieną jų turbūt valandą galėtų šnekėti tas labelinimas. Vien tai, kad daiktas ar grupė turi pavadinimą, tai nebūtinai reiškia kažką blogo. Bet kai tu tą darai, kaip, jis sisteminis. Ir tu tą kalbi savo kažkokiai grupiai. Čia echo chamberiai taip daro, galų galia uždeda tokias, kaip čia, žeminančius pavadinimus savo opozicijai, kad juos diskredituoti. Ta daro echo chamberiai, jeigu nori išlaikyti žmonės echo chamberiai. Kad tu informaciją gauni iš ten, ten sisteminiai landsbergistai, kaip ten, tapininiai, whatever. Tai jais klausyk mumis, mes žinom tikrą informaciją. Čia kaip veikia tie echo chamberiai, kai mes tą tyrimą skaitėm, bet jo. Describing someone, something, or a group with a derogatory word or phrase. Latitudes of acceptance. In order to make someone agree to something that he doesn't agree with, a more extreme stance on the subject could be first taken, so that when the actual moderate argument is presented, it seems more acceptable. Another technique could consist in moderating one's own position to kind of match the target's beliefs, and then over time, slowly moving to the one that was previously held. Limited hangout. It happens when someone's veil of secrecy is shredded, and he can no longer rely on a phony cover story to misinform the public. He resorts to admitting, sometimes even volunteering, some of the truth while still managing to withhold the key and damaging facts in the case. The public is usually so intrigued by the new information that it never thinks to pursue the matter further. Loaded language. Specific words and phrases with strong emotional implications that are used to influence the audience. Love bombing. Love bombing is a technique used to... Čia tai manipuliacinis iš viso... Aš nežinau, čia propaganda, čia tas meniniai manipuliatoriai santykio, manipuliacinė taktika, strategija, nežinau. Recruit someone to a cult or ideology by bombarding him with affection in an attempt to isolate him from his prior beliefs, values, and social support. Milieu control.
Controlling someone's communication style and environment through the use of social pressure and group language. An example could be slang that enables group members to identify other members. If the Tam yra pavadinimas milių control, bet realiai čia, labai susiję tie būdai. Pavyzdžiui, tu parašysi žodį bidonas ir jau gan aiškiai atpažinsi, man aišku, ką tu žiūri, man aišku, maždaug kokiai tu grupiai priklausai ir kokias tu nuomonės turi. Ten labai paminėsi, ten vėlgi sisteminis ar kažką, irgi gan aišku, į kurią tu pusę eini. Bet čia yra milių control, I guess, bet čia tokie skiriamieji ženklai, kur tu jau gali pastebėti, ką jie bendro turi, bet ta vidinė kalba, vėlgi echo chamberių kalba, čia labai persipinę vienas su kitu tie terminai. Communication style becomes too peculiar. It might result in isolation from the surrounding society. Obfuscation. It happens when a message is intentionally made difficult to understand. Operant conditioning. Operant conditioning is a learning process where behaviors are modified through the association of stimuli with reinforcement or punishment. Oversimplification. Favorable generalities are used to provide simple answers to complex problems. Paltering. Paltering is the active use of selective, truthful statements to mislead. Pensée unique. Enforced reduction of discussion through the use of overly simplistic phrases or arguments. Quotes out of context. Selective editing of quotes that can change meanings. Rationalization. Rationalization is a defense mechanism in which people justify difficult or unacceptable feelings with seemingly logical reasons and explanations. Repetition. This refers to the repetition of a certain symbol or slogan so that the audience remembers it. Scapegoating. Assigning blame to an individual or group, thus alleviating feelings of guilt from responsible parties or distracting attention from the need to fix the problem. Ką mes matysim, kai Vaitkus nelaimės prezidento rinkimų, tai bus šitas scapegoatinimas, kad čia Landsbergio klanas kaltas. Ne tai, kad Vaitkus jau niekam neįdomus ir tragiškas kandidatas, ne. Čia bus Landsbergio klanas, bus žiūrovai kalti ten Lekstučio, kad neiškėlė jo daugiau viršų, nereklamavo. Visi bus kalti, išskyrus Vaitkus. Semantic satiation. This technique has the intent of lessening the impact of a certain word by repeating it and using it for trivial accusations. The word becomes more normalized and does not have the same negative impact. Smear campaign. A smear campaign is an intentional, premeditated effort to undermine an individual's or group's reputation. Testimonials. Testimonials are quotations in or out of context that are cited to support something. Third-party technique. Exploits the fact that people are more willing to accept an argument from a seemingly independent source of information than from someone with a stake in the outcome. Transfer. It's a technique of projecting positive or negative qualities of a person onto another one to make the second one more acceptable or to discredit him. Unstated assumption. This technique is used when the propaganda concept would seem less credible if explicitly stated. The concept is instead repeatedly assumed or implied. Whataboutism. It's a technique that attempts to discredit an opponent's position by charging them with hypocrisy. Beje, čia labai glaudžiai susiję tiesiog arba loginiam klaidom, arba manipuliaciniam taktikom, arba tiesiog debatų strategijom. Bet, I guess, viską tą gali naudoti propagandui, žinoma. Without directly refuting or disproving their argument. Misuse of statistics. Reporting statistics in such a way as to unappropriately alter people's perceptions on a certain topic. Many propaganda techniques use logical fallacies or biases to reach their goals. In this video, I've excluded the ones I already talked about. Okay, čia labai daug informacijos buvo realiai apie kiekvieną iš tų, galėtų čia, man atrodo, pusvalandį plius šnekėti. Bet, okay, mes gavom biškį pavadinimų. Koks vakaras ilgas, kaip širdim man gelia. Nuskink man jazminą,